TVN 99 में आपका स्वागत है। चलिए कुछ नजर डालते हैं तेलंगाना के लोकल खबरों पर। तेलंगाना में नई सरकार के गठन के बाद से ही अटकलें लगाई जा रही है कि MIM कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी। इन अटकलों को तब पल मिला जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अकबर ओवैसी को तेलंगाना विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। तेलंगाना में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में MIM में मतदाताओं से PRS का समर्थन करने का आग्रह किया, जहां असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में PRS का खुले तौर पर समर्थन करने के बावजूद राजनीतिक हलों में कई लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है। ये भविष्यवाणियां तेलंगाना राज्य के गठन से पहले MIM और कांग्रेस के बीच निकटता में निहित थी। हालांकि अटकलें जारी है। वहीं MIM के फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी ने कल स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया है। हालांकि उन्होंने उल्लेख किया है कि MIM विकास आत्मा दृष्टि से लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कांग्रेस का समर्थन करेगी। वहीं तेलंगाना में नई कांग्रेस सरकार के गठन के बाद से रेवंत रेड्डी हैदराबाद के पुराने शहर में ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हाल ही में सरकार ने पुराने शहर में मेट्रो रेल परियोजना में तेजी लाने का फैसला किया है। Elections have ended. We said what we had to say. We criticized how much we wanted to. We also leveled allegations, personal remarks. But now, people have given their verdict. They have chosen you, and they have chosen them to sit there. They have chosen us to be here. So now we have to come together for the development of the state. We have to come together to fulfill the promises made by the party which has been given the responsibility of governing the state for the next 5 years. Sir, going further ahead, sir, the Congress and BRS term September 17th, 1948, the day of accession or merger of erstwhile Hyderabad state into Indian Union as integration day, whereas the BJP and left party term it as a liberation day. Now the Congress wants to celebrate the liberation day on December 3 or maybe December 7 as the party regained power after a gap of nearly 10 years since the formation of Telangana state. The Congress party has taken the historic decision on formation of Telangana state, but in the elections held in 2014, the people had given the mandate to TRS, which had fought for separate statehood. There is no doubt, yes, they had fought. And many other leaders joined them, and everybody fought for it. Yes, but we cannot deny the major role of TRS and the major role of KCR. Again in 2018, the people voted for the TRS, which secured a greater majority. So terming the people's verdict in the previous two elections as something undemocratic or vote of autocratic, dictatorial or feudal role sounds something very sad, sir. It is not, sir. Sir, we are here. Sir, it is a democracy. We are living in a democracy. The people have the right. They can give me an opportunity or they can reject me. So we cannot question the decision of the people. If today the Congress is questioning and giving names to the verdict of the people of yesteryears, then the same thing might happen with the Congress for the verdict which have been given today by the people. We need to be cautious. Sir, we need to be very cautious. Elections have ended. We are here for progress. We are here for development. We are here to fulfill the promises made to the people. We have to be focused on that rather than, pulling each other apart from so terming the people's verdict, I have already said, sir,